ಕಾಮನ್ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್. ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳೋದು UTI, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದು ಮೇಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇಲಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ 3 ಕಾಮನ್ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮೆನ್. So what I encounter every day in my daily practice, the foremost and the first most common in a male urological problem is something called as prostate enlargement. Okay. So how do they present to us? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ they'll be running to the bathroom quite often. Every half an hour, every 1 hour they'll be running to the bathroom. They can't hold urine for long, as in they cannot postpone urination. They have to run to the bathroom immediately. And these patients run to the bathroom every hour at night. They cannot sleep the whole day. Okay. So this is majorly affecting their overall physical well-being and also the mental well-being because they're not able to sleep. So this is the most common because they have a voiding problem and the urine ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. So ಇಂಥವರಲ್ಲಿ we evaluate, this is called as a benign prostate enlargement. ಅಂದ್ರೆ prostate enlargement ನ assess ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ few medications, few blood tests, few investigations ಅಲ್ಲಿ we can find out and gauge and treat it with early. If you treat early, the chances of treatment are better. Meaning ಕೆಲವು ಸಲ if you treat very late, even if you treat with medications, they won't be able to respond. So treat early is important because it's commonly seen after the age of 50 to 55 years. So it's one of the most common things which we see. Other than that, of course, urinary tract infections commonly we encounter. It's more common in females than males. Males are more common after the age of 55-60. And again, the reasons are again the prostate issues and sometimes there is a passage abnormalities, stricture ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಾರಿಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯೂರಿನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And another common which we commonly see is kidney stones, which can really affect the functioning of the kidney. It can be, there is something called the location of the stone, meaning kidney stones idre, it's called kidney stones. When it's coming down in the passage, it's called as a ureteric stone. When it's in the bladder, it's called as a bladder stone. So the morbidity will depend on the size of the stone and the location of the stone. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ the reasons for why stones are formed is most of the time it is inherent. Some people are more stone formers ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ they will be more stone formers. So ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್, certain oxalate rich foods, meaning nuts agli, beetroots, meaning the seeds of the tomato, all these have high oxalate content. So oxalate contents ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ stones, for most commonly stones form ಆಗೋದು oxalates ಇಂದ, calcium oxalate ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you can restrict the diet and still maintain it. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕಾಮನ್ನ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Benign prostatic hyperplasia. Yes, this is the term which I was initially trying to refer to. It's called the prostate enlargement, where they have difficulty in voiding, meaning pass ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಟು ದ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, and they can't postpone urination. They can, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು they can have to run to the bathroom again. So this is actually benign prostatic enlargement. There's another variety where prostate ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ but with a cancerous component to it. That's called as a prostatic cancer, which we mentioned. That is also another common problems we encounter lately because of the increased awareness where people are getting evaluated. You can see all corporate hospitals or anyone, they do evaluate every yearly health checkups. Correct. In that health checkups, they usually include something called as a serum PSA, ಅಂದ್ರೆ prostate specific antigen ಅಂತೀವಿ. ಆ ರೂಟೀನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಎಲಿವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ prostate specific antigen. ಹಂಗೆ ನಾವು prostate cancers ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. These days it is very commonly picked up. So everyone says that probably the incidence is increased in India. It's just that people are more aware and they're getting to the hospital or the diagnostic centers, and through that we are trying to pick up new cancers. So that is how it is. And also talking about kidney stones, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ and especially North India. Yes. Why so? As I told you, one of the most common reason
for kidney stone formation is ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿಯೋದು is the most important. And especially places like Gujarat and Rajasthan, it's more heat there, okay? And they're more dehydrated. The chances of stone formation is relatively more. Since we have better monsoons here, it's relatively calmer in Bangalore, as you know. So the chances of stones is relatively ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ. So compared to them, it is relatively less. Okay. And male infertility na ನಾವು urological problem ಅಂತ consider ಮಾಡಬಹುದಾ? It's a part and parcel. Urology and andrology usually goes hand in hand because many of the andrological problems, what we see is like erectile dysfunction, premature ejaculation, and urinary flow issues. It's all correlated. Something we call as male accessory gland infections. Andre urinary flow issues ಇಂದ ಈ ಆಂಡ್ರಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ as a whole. Correct. And next comes bladder cancer. So industry chemicals ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು expose ಆದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. How common is it ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? Bladder cancers per se, as you told, one is industry chemicals, which is people who are working in those industries, they are tend to having more chances of having a bladder cancer. But in the general population, the most important risk factor is smoking. Okay. So you can see smoking in the more than 90% of the, if you see a bladder patients, cancer patients, majority are smokers. Passive smokers ಗೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? Yeah, of course, but the incidence is more in the active smokers. Okay. And next comes hydronephrosis and urinary obstruction. Yeah, these, as I told you, the stone could be blocking anywhere from the kidney till your outlet where it is coming out. So if it is blocking anyway in that passage where the kidney and the bladder is, that is when you will notice hydronephrosis, swelling in the kidneys. Eventually kidney no ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. So there are surgically, you can treat medically also for ureteric stones for a size up to 6 mm. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ we usually prefer performing something called as an URSL, an endoscopic surgery ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ we will try to do it. Okay. And 40ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ erectile dysfunction. Correct. Erectile dysfunction is an indirect measure of your heart health also. Just like erectile dysfunction is nothing but how a heart attack happens to the heart. Similarly, same ರಕ್ತನಾಳಗಳು penis ಹೋಗುವಂತ blood vessels ಎಲ್ಲ affect ಆದರೆ it will be same. That's called as an erectile dysfunction. Basically the passage is blocked because of cholesterol, diabetes and so many other factors. ಈ older individuals ಅಲ್ಲಿ we see erectile dysfunctions are more of as I told you with cholesterol and all that. Younger individuals it's more of a psychological point of view. So we need counseling, interpersonal relationship management. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will have a better chance of dealing with erectile dysfunctions. Okay. And next comes overactive bladder. Is it the same as prostatic hyperplasia? ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೀ ಮಾಡಬೇಕು? overactive bladder and prostatic hyperplasia ಎರಡರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Okay. So prostatic hyperplasia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಯೂಶಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಡರ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಿವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Overactive bladder per se is actually a separate diagnosis where patients, ಅಂದ್ರೆ you have to rule out, meaning prostate problem ಇರಬಾರ್ದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ overactive bladder. ಅಂತವ್ರಿಗೆ they again have to run to the bathroom again. Sometimes before reaching the bathroom they wet their pants. So these are the things with overactive bladder. And next comes neurogenic bladder. Yes, neurogenic bladders are usually seen commonly in childhood. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಅದೇ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ನ್ಯೂರೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ. ತುಂಬ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು call it a neurogenic because it has stopped working properly. So neurogenic bladder is also commonly seen in younger individuals and injured patients rather than the general population. Okay. Doctor, as a urologist and andrologist, ಒಂದು top 3 tips ನೀವು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ for men to follow, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ for your better health ಅಂತ. The second point I want to tell you is about BPH, as in prostatic issues. If you bring them early, the treatment is better. And of course, we can screen for prostatic cancers also who are coming to us. And one more thing we want to do is
at least after the age of 35-40, get one basic routine evaluations done. Okay. Because if you do that, at least sometimes an early problems, meaning sometimes kidney cancers, if are detected early, can completely cure the patient. Okay. Imagine if you are detecting later. So kidney cancer majority of the time will be detected incidentally andre bere eno test madak hogi we would have picked those up. Yes, yes. So that is commonly way of finding out kidney cancers. So it is ideal at least once after the age of 35-40 to get a routine ultrasound done once. There is no harm in getting it because these tests will not produce any radiation, meaning like a CT scan ತರ ಇಲ್ಲ. At least an ultrasound can give you a basic idea, at least ಏನಾರು overall ಆಗಿ ಏನಾರು major issue ಇದೆ ಅಂತ. That can pick up really big things and make a difference. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜ್ ಟು ಪಿ ಇದು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನೆಂದರೆ ಬರೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ, ಒಂದು ಚಿಟಕಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದಾಗ ದೇಹ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? I agree with this. Okay. Yes, of course. But not for everyone. I say people who are hypertensive, BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ there will be variations in their electro levels in the body. Okay. So not everyone, but of course the absorption is better with salt. There's no denying that. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ವಿಚ್ one thing is I would suggest don't hold urine for long. Definitely you should not postpone your urination because that again ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ there is a chances for multiplication because ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ urinary tract infection ಆಗೋಕ್ಕೆ. Normal bacteria are there in urine when there is a balance is hampered, and there is a immunity and the bacteria's thing is balance is hampered, meaning it's not completely emptied, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ it will colonize, multiply ಆಗ್ತವೆ, infections ಆಗ್ತವೆ. So it doesn't mean ನೀವು ಯಾವುದೋ random bathroom ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ UTI ಆಗುತ್ತೆ. That might be one of the reasons, but it's actually a myth if you're not touching the bathroom surface. ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿತ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ UTIsಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದಿರಾ ಯೂರಿನ್ನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಯಾರು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ ತುಂಬ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ UTI ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. So as I told you, it's not that someone is putting bacteria inside to cause an UTI. One of the reasons is that, but commonly it is that the interplay between your immunity and the bacteria which is normally present. Okay, ಇದು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಮ್ ಎ ನೈಡಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಈ ವೆಜೈನಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಈ ಕಮೋಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಡು ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದನ್ನು? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪಿರಬಹುದಾ? If you ask me related to use those vaginal sprays and things, commonly we give those treatments when there is an active infection. Andre ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ there is a lot of infection where it is foul smelling, ಆ ಥರ situations ಇದ್ರೆ we treat only for a few days, probably for 6 to 7 days. I have seen patients who come to me, they're using on an everyday basis, even there is no infection. OCD ತರ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. So maybe that also, that also, and they use it thinking that is cleaner and it's helpful, but on a counterspect it is going to harm more because you're killing the normal bacteria which is needed to maintain that good health in your vaginal flora. Okay, that is an important thing to. Yes doctor, thank you so much. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ about urological health. Thank you doctor, thank you for your time. Thank you so much ma'am.